Everybody, please on your video and mute your microphone. Assalamu alaikum. Dear students, hope that all of you are well. Today, I'll discuss about chapter 8, lesson 8.3 is about comparison of fractions. Already, previous classes we have learned proper fractions, improper fractions. Niloy? Yes, miss. মাশরাফি কি তোমাদের ক্লাসমেট? Yes, miss. মাশরাফি কি তোমাদের ক্লাসমেট? Yes, miss. Okay, thank you. Okay, miss. Niloy, please mute your microphone. মিস Yes. মিস কালকে আগের ক্লাসে আপনি যে ফ্র্যাকশন ইমপ্রপার ফ্র্যাকশন না আমি বুঝিনি। Thank you, Baba. আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি আবার। আচ্ছা, মাশরাফি, please set your rename. Mashrafi, please set your rename. Okay. Proper fraction and improper fraction. Yes, Tanjim, have you any question? মিস আপনার কথা ঠিকভাবে শোনা যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে না? আচ্ছা, just a minute. আচ্ছা, সবাইকে জিজ্ঞাসা করছি আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে বাবা? Yes, miss. আতিল, Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে? Yes, miss. পড়াছিলেন? Yes, miss. Proper fraction and improper fraction. আপনার কথা শোনা যাচ্ছে? Okay. Fraction, which fraction is smaller than 1, this kind of fraction is called proper fraction. That means when denominator is greater than numerator, when denominator is greater than numerator, this kind of fraction is called proper fraction. When denominator and numerator is equal, and when denominator is less than numerator, these kinds of fraction are called improper fraction. Yes, Simon. Have you any question, Simon? মিস আপনি না 8.2 করাইছিলেন গত ক্লাসে? আমি গত ক্লাসে করিয়েছিলাম বাবা, বাট তোমাদের একটা ফ্রেন্ড যেটা বুঝতে পারেনি সেজন্য আমি আবার তাকে বোঝানোর জন্য রিভিশন দিচ্ছি বাবা। মিস থ্যাংক ইউ। So ultimately we can see that fractions smaller than 1 are called proper fractions, and fractions equal to 1 and greater than 1 is called improper fraction. Today's lecture is comparison of a
fraction. From these previous classes, we have learned how to determine comparison of fractions. Here, from this, we have three statements. First one, if the denominators are the same, the fractions whose numerator is bigger is larger. Yes, Tanjim? Yes, Tanjim? মিস এগুলো কি তুলবো? Ji Baba, repeat again. এগুলো কি তুলবো? এখন একটু শোনো বাবা, এগুলো তো তোমাদের বইতেই আছে, তোমরা একটু শুনে রাখো, মনোযোগ দিয়ে শোনো, তোমাদের ব্রেনে কাজ করবে, ঠিক আছে বাবা? তোলার ওকে দরকার। মিস। থ্যাংক ইউ। Yes, Arim. Have you any question? নো মিস, সরি। Thank you, Baba. From previous classes, we have got two statements. What happened, baby? Yes, Mursalin. মিস আজকে কি আমরা শুধু এটাই পড়বো নাকি এক্সারসাইজ পড়বো? এক্সারসাইজও করবো বাবা। আমি এই তো জাস্ট এইটুকু কমপ্লিট করে, অর্থাৎ কি আমরা শিখেছি প্রিভিয়াস ক্লাসে সেটা আমাদের এক্সারসাইজে কাজে লাগবে। আমরা একটু দেখে এক্সারসাইজ শুরু করবো, ঠিক আছে বাবা? ওকে মিস। থ্যাংক ইউ। Please, back to the class. Here given two statements. Statement 1 says that if the denominators are the same, the fraction whose numerator is bigger is larger. That means if the denominators of two fractions, if the denominator of fractions are equal, then the fraction having a greater numerator is greater than the others. That means if the denominator of if the denominator of two fractions are equal, if the denominator of two fractions are equal, then the fraction having greater or larger numerators is greater than the others. And number 2 says that if the Muttaqin Noor, you have to let number 2 says that if the numerators are the same, the fraction whose denominator is smaller is larger. That means if the two numerator is equal, then the fraction having a greater denominator is less than the other. I repeat again, when two numerators are equal, then the fractions having greater denominator is less than the others. Yes, Faisal, have you any question? Yes, miss.
if the denominator is not equal and numerator is not equal also, then do we need to use LCM or division? Faisal, could you repeat again, please? Yes, miss. If the denominator is not equal and the numerator is not equal also, then do we need to use LCM or division? Yes. Read LCM. Thank you. Yes, Mikael, have you any question? Mikael, have you any Miss, question? Yes. মিস যদি যদি নিউমারেটর যদি ইকুয়াল না হয় আর যদি ডিনোমিনেটর ইকুয়াল হয় তাহলে কি স্মল স্মল নিউমারেটর কি হলো ছোট হবে? Please on your video. Mikael, please on your video. And repeat your question, please. Repeat again. Mikael, repeat again, please. Mikael, repeat again, please. মিস যদি ডিনোমিনেটর ইকুয়াল হয় তো নিউমারেটর কি হলো নিউমারেটরের যেটা ছোট সেটা কি ছোটই থাকবে নাকি বড় হবে? তাহলে আমাদের এখানে কি বলছে? If the denominators are the same, the fraction whose numerator is bigger is larger. তাহলে কি হচ্ছে? যার নিউমারেটরটা বড় সে কি হচ্ছে? লার্জার হচ্ছে না স্মলার হচ্ছে? বলো তো বাবা, এখানে কি বলছে এটা? The fraction whose numerator is bigger is larger. তাহলে এখানে কি হবে? আমাদের ডিনোমিনেটর দুইটা সমান, তাই না? এখানে দেখো 3/8 এবং 5/8, এই দুইটা ডিনোমিনেটর কি সমান না? কিন্তু দেখো নিউমারেটর একটা 3 একটা 5, এখানে 5 হচ্ছে গ্রেটার দেন। তাহলে 5 যদি গ্রেটার দেন হয় তাহলে কোনটা বড় হবে, কোন ফ্র্যাকশনটা বড় হবে বলো তো? দেখো আমাদের এখানে বলছে ইফ দ্য ডিনোমিনেটরস আর দ্য সেম, যদি আমাদের ডিনোমিনেটর গুলো সেম হয়, দ্য ফ্র্যাকশন হুজ ডিনোমিনেটর ইজ বিগার, দ্য ফ্র্যাকশন হুজ নিউমারেটর, যার যে ফ্র্যাকশনের নিউমারেটরটা বড় হবে ইজ লার্জার, সে বড় হবে, তাই না? তার মানে আমাদের যদি দুইটা ডিনোমিনেটর সমান হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি? বিলকিস ফাতেমা কি তোমাদের ফ্রেন্ডের কারোর নাম? নাম আমাকে কেউ একটু বলতে পারবে? নেহান, নেহান আমাকে একটু বলতে পারবে যে বিলকিস ফাতেমা তোমাদের ফ্রেন্ডের কেউ নাকি? বলতে পারবে না না বাবা? Everybody please on your video. Okay, তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? যে ডিনোমিনেটর যদি সমান হয় তাহলে যেই ফ্র্যাকশনের নিউমারেটরটা বড় হবে সেই ফ্র্যাকশনটা বড় হবে। That means 5/8 greater than 3/8. Yes, Dihan. Have you any question, Dihan?
মিস Yes. মিস আপনি আমার নেট চলে গেছিল আগে আগে আর 5 মিনিট আগে থেকে একটু বলতে পারবেন? কোনটা বলবো বাবা আবার? মিস আমি নেট চলে গেছিল। আচ্ছা, এই যে ডিনোমিনেটরটা লার্জার হলে নিউমারেটরটা এইটা আবার বলবো? যেটা বোঝাইলাম এটা আবার বোঝাবো? Okay. Yes, Wasif. Have you any question, Wasif? Yes, miss. How can we determine if the fraction is bigger or smaller if denominator is not same by using sample? Could you repeat again, please, Wasif? I cannot understand your voice. How can we determine if the fraction is If the how fraction can we is, determine if how can you determine if the the fraction fraction is big by using sample? If By denominator using? is not same by using Denominator. symbol. Denominator is not same, but numerator is same. Is it? No, miss denominator is also If not same denominator and and numerator is denominator is not same and numerator is not same, then what can I do? same. Yes, Is it? Is it? miss how can we জাস্ট তোমার কন্ট্রোশনের মাঝে মাঝে বিপ হয়ে যাচ্ছে বাবা, আমি বুঝতে পারছি না। তাহলে তুমি আমাকে বিপ হয়ে যাচ্ছে can I determine if fraction is bigger or smaller? বাবা, কথাগুলো বিপ হয়ে যাচ্ছে। আমি একটু পরে তোমাদের কথাগুলো শুনে জাস্ট ক্লাসটা শেষ করে লাস্ট 10 মিনিটস আমি তোমাদের প্রত্যেকের কথাগুলো শুনবো, কোশ্চেনগুলো নিব। ওকে বাবা? কথাগুলো কেমন যেন বিপ হয়ে যাচ্ছে, আমি সবার কথা ডিটারমাইন করতে পারছি না। ওকে, and second one says that if the numerators are the same, the fraction whose denominator is smaller is larger. This says that if the two numerators are same, then the fraction having a greater denominator, then the fraction having a greater denominator is less than the other. I repeat again. If the two numerators are equal, then the fractions having a greater denominator is less than the others. Now we see a problem. Arrange the following from smaller to larger and show it by symbols. Here given 4 fractions. Now we see the solution. Here given 4 fractions. Jabir, why are you requesting me to control my screen? Jayed Ibn Jabir, why are you requesting me to control my screen? Jayed Ibn Jabir. Okay, have given 4 fractions. We see that all the numerators are equal. If all numerators are equal, so
then we can say that if numerators of the fractions are equal, the fractions having a greater denominator is less than the other. Here you see that 9 is greater than 8, 5 and 3, and 8 is greater than 5 and 3, and 5 is greater than 3. If numerator are equal and greater denominator is less than the other, then we can easily arrange the above fraction smaller to larger. 2 by 9. Here 9 is greater denominator out of 4 fractions. Here next 2 by 8. Here 8 is greater other of 4 fractions. 8 is greater denominator other of 4 fractions. And next 2 by 5 and 2 by 3. Now by using symbols we get 2 by 9 less than 2 by 8, less than 2 by 5 and less than 2 by 3. Now we see our next problem. Here given 4 fractions. Let's go through the solution. Here given 4 fractions, 6 by 7, 3 by 7, 7 by 7 and 2 by 7. Here all the denominators are equal. And you know that if the denominators of a function, if the denominators of a fraction is equal, the fraction having a greater numerator is greater than the other. Now we arrange this smaller to larger. So we see the solution. Here 2 is less than 3 and 3 is less than 6 and 6 is less than 7. If we know that Fatin, you have too late. Fatin, you are too late. We know that if the denominator are same, the fraction of larger denominator is greater than the other. So the fraction of the smaller denominator is smaller than the other. Here we see that 2 is less than 3, less than 6 and less than 7. Now we arranging the above fraction smaller to larger. We get 2 by 7, 3 by 3 by 7 and then 6 by 7 and last 7 by 7. 7 by 7 is equal to 1. All 3 fractions are proper fractions, but 7 by 7 is improper fraction. Now we're using the symbols we get 2 by 7 less than 3 by 7 less than 6 by 7 less than 7 by 7. Or 7 by 7 greater than 6 by 7 greater than 3 by 7 greater than 2 by 7. Students, that's all for today. Last 10 minutes is yours. If you have faced any problems in this today's lecture, you ask without any hesitation. Yes, Arabi. Arabi.
Arabi Mahmoud Nature. Have you any question, Arabi Mahmoud Nature? Miss, how can we understand that this is equal Could to you 1? be How can we loudly? understand that which is equal to 1, smaller than 1 and larger than 1? If denominator and numerator are equal, if denominator and numerator of a fraction are equal, then this fraction are equal to 1. If denominator is less than numerator, then these kinds of fraction are greater than 1. And if denominator is greater than numerator, then these kinds of fraction are less than 1. Thank you, Miss. Welcome. Yes, Rajiv or Nehal. হ্যালো মিস মিস কি বলে যে আমাদের যে হাফ ইয়ারলির আগে যে 9 তারিখ পর্যন্ত লাস্ট ক্লাস হবে, তো এর পরে ক্লাস হবে না কেন? এরপরে তোমাদের যে হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা আছে বাবা, কিন্তু মিস হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা তো 19 তারিখ থেকে, তাহলে 9 তারিখ পর্যন্ত খালি ক্লাস হবে কেন? এরপরে একাডেমিক অনেক কাজ আছে তো বাবা, টিচারদের কোশ্চেন তৈরি করা আছে, তোমাদেরকে কোশ্চেন তৈরি করতে হবে, এই জন্য আর কি। ওকে মিস, থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম। Aryan Hawk, what do you want to know, Aryan Hawk? Aryan Hawk, what do you want to know? Please ask me. মিস আনমিউটের এটা মিস অনেকক্ষণ পর আসছিল তো এইজন্য মিস আমি নিজেকে আনমিউট করতে পারিনি। মিস ইমেলটার সলিউশন দিবেন, আমি দেখাচ্ছি। আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না তো বাবা, কই তুমি? হ্যাঁ বলো, কই? আচ্ছা, আমি নেক্সট কোশ্চেন নিয়ে নিই। Yes, Tamil, have you any question? হাফ ইয়ারলি এক্সামে প্রত্যেকটা সাবজেক্টে কত নম্বর করে থাকবে? এটা দিয়ে দেবে বাবা, তোমাদের ইনস্ট্রাকশন গুলো দিয়ে দিবে। এটা তো অফিস থেকে বলে দিবে, ঠিক আছে বাবা? Avik, have you any question? Miss, what is the homework? Homework. Here is your homework. Please take a screenshot. Yes, Tanjim. মিস আমাদের যে 30টা এমসিকিউ আসবে ওগুলা কি 30 নম্বরে থাকবে? MCQ এটা বলে দিবে বাবা, অফিস থেকে বলে দিবে, ঠিক আছে? এটা যে তোমাদের MCQ 30টা নাম্বার থাকবে নাকি তোমাদের 30 নাম্বার কনভার্ট হবে, সেটা অফিস থেকে বলে দিবে বাবা। ওকে, থ্যাংক ইউ। Yes, Sadat, have you any question? Sadat, have you any question?
Yes, Swash. মিস আমার যে কোশ্চেনটা ছিল এর আগে কোর্স করেছিলাম মিস ওটাকে বাংলা যদি বলি মিস আমরা একটা ফ্র্যাকশন কিভাবে বুঝবো ওটা বড় অথবা ছোট যদি ওটা ডেনোমিনেটর ও হচ্ছে সেম না থাকে আর নিউমিনেটর যদি সেম না থাকে। ঠিক তোমার আশেপাশে সম্ভবত কোনো কিছু শব্দ হচ্ছে। আচ্ছা যাই হোক, যদি ডিনোমিনেটর আর নিউমিনেটরটা সেম না থাকে তাহলে আমরা কিভাবে করব, তাই তো? আচ্ছা, ফার্স্টে আমরা এলসিএম করে নিব। তোমাদের এলসিএম সম্পর্কে ধারণা আছে? ইয়েস মিস। ওকে, ফার্স্টে আমরা এলসিএম করব ডিনোমিনেটরগুলোর এলসিএম করার পরে আমরা ডিনোমিনেটরকে প্রত্যেকটা ফ্র্যাকশনের আমরা ফার্স্টে এলসিএম করব ডিনোমিনেটরগুলোর। এবার ডিনোমিনেটরগুলোর এলসিএম করার পরে সেই এলসিএম কে আমরা প্রত্যেকটা ফ্র্যাকশনের আলাদা আলাদা ডিনোমিনেটর দিয়ে ডিভাইড করব। এই যে ডিভাইড করার পরে যে কোশেনটা আমরা পাবো সেই কোশেনটা দিয়ে আবার আমরা প্রত্যেকটা ফ্র্যাকশনের ডিনোমিনেটর এবং নিউমিনেটরকে মাল্টিপ্লাই করব। যখন আমরা প্রত্যেকটা ফ্র্যাকশনের ডিনোমিনেটর এবং নিউমিনেটরকে মাল্টিপ্লাই করব তখন অলরেডি আমাদের পুরো ডিনোমিনেটর গুলো সেম হয়ে যাবে, প্রত্যেকটা ফ্র্যাকশনের ডিনোমিনেটর সেম হয়ে যাবে। তখনই আমরা সেম ডিটারমাইন করব। হ্যাঁ, তখনই যখন দেখবো যে আমাদের ডিনোমিনেটর সেম হয়ে গেছে তারপরে তো আমরা বুঝতেই পারবো যে কার কোন ক্ষেত্রে ফ্র্যাকশনটা হচ্ছে লার্জার হবে, কোন ক্ষেত্রে ফ্র্যাকশনটা স্মলার হবে। থ্যাংক ইউ ঠিক মিস। আছে বাবা, থ্যাংক ইউ মিস। ওয়েলকাম চিয়ার। আরিয়ান হক, ইয়েস মিস শোনা যাচ্ছে আমার কথা? হ্যাঁ বাবা শোনা যাচ্ছে, বলো। মিস কোশ্চেনটা মিস শোনেন। মিস যদি থাকে যে সবগুলার নিউমারেটর তো মিস সেম, তাহলে মিস যেটা ডেনোমিনেটর ছোট হবে ওইটা মিস সবসময় বড় হবে। কিন্তু মিস কোনোটা যদি টোটাল 1 আসে, কথার কথা মিস 2/5, 2/4, 2/2 আর 2/3, তো মিস এখানে যে বাবা জাস্ট এ মিনিট, যদি আমাদের ডিনোমিনেটর গুলো সেম হয় তাহলে যেই নিউমিনেটরটা গ্রেটার হবে সেই ফ্র্যাকশনটা আমাদের গ্রেটার হবে। হ্যাঁ, এবার মিস ওইটা আমি জিজ্ঞেস করিনি মিস। কোন ফ্র্যাকশন যদি মিস 1 হয়ে যায়, কথার কথা 2/2 থাকে, মিস ওইটা তো সবার আগে বসবে। হ্যাঁ, ওটা সবার আগে বসবে এরকম না। তোমার যদি ইমপ্রপার ফ্র্যাকশন থাকে, সাপোজ তোমার ইমপ্রপার ফ্র্যাকশনে আছে 2/2 তে ইমপ্রপার ফ্র্যাকশন, আবার আছে 3/2, 3/2টাও ইমপ্রপার ফ্র্যাকশন। এখন 3/2 obviously greater than 2/2 because 2 and 2 their denominator is same, but numerator 3 is greater than 2, so obviously 3/2 is greater than 2/2. সো অল মানে সব ক্ষেত্রে আমরা ওয়ানটাকে গ্রেটার বলতে পারছি না বাবা। যদি ফ্র্যাকশনটা আমাদের ইমপ্রপার ফ্র্যাকশন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ওয়ানটাই গ্রেটার হবে, এরকম কোনো নিয়ম নেই। হ্যাঁ, এবার বলো। ওকে মিস। থ্যাংক ইউ বাবা। Yes, Mehrab, have you any question? Mehrab, have you any question? What do you want to know, Mehrab?